Okey, jadi hari ni kita akan belajar chapter 7. Ya, kita hari tu saya dah bagi video, teaching video untuk chapter 7 yang awal-awal tu ya, market structure. And kita juga dah lihat perfect competition, the first type of firm. Okay, jadi kita akan continue dengan second type of firm, which is monopoly. Okay, so monopoly, right? So apa dia punya characteristics? Monopoly lah sesuai dengan namanya. So there is only one seller, but many buyers. Yeah. Monopolies exist when there is one firm in the whole industry. So that is the only firm yang supply the product ataupun the goods lah, the goods ataupun the services lah. For example, kalau dekat Malaysia, Tenaga Nasional Berhad, TNB. So TNB yang supply electricity in Malaysia. Tak ada company lain lagi yang supply electricity selain daripada TNB. Okay. And yalah, boleh lah macam-macam lagi produk yang ada firm yang monopoli, dia sahaja yang produce. Macam Telekom dululah, dulu. Telekom ni adalah company yang macam telecommunication service ni kan, so hanya Telekom. Tapi sekarang dah ada banyak competitor. Right, dulu, yes, dia adalah monopoly. Now, we look at the second characteristic. Untuk monopoly, they produce unique goods with no substitutes. So, they produce produk yang unik dan tidak ada pengganti. So, kita tak ada jumpa pun pengganti untuk electricity, tak ada. Okay, jadi kita kata monopoly produce unique product with no substitutes. They are barrier to entry. Ya, maknanya they will restrict the entry of new firm. So kalau ada firm baru yang nak masuk dalam industri, dia akan restrict lah. Ya, dia akan put barrier. So apa itu barrier? So barrier itu adalah restrictions. Right, restrictions yang menyebabkan new firm to enter, impossible to enter the industry. So bila tak ada firm yang enter the new industry, then there will be no competition lah. So monopoly, dia tak face no competition. And then the firm have full power to control price. So kita kata the firm is a price maker sebab harga ditentukan oleh firm itu sendiri, bukan ditentukan oleh market. And then advertising is minimally practiced. So kita kata the first one, there is one seller. The second one, they produce unique goods with no close substitutes. They are barrier to entry and price maker. Okay, so the demand curve for monopoly is downward sloping, follow the law of demand. So law of demand states that when price increases, quantity demanded decreases and vice versa. And the demand curve is inelastic. Kenapa inelastic? Sebab dia produce barang yang tidak ada pengganti, no substitute good. So because of that, the demand will be inelastic. So what is average revenue? So the average revenue curve downward sloping equals to the demand curve. So the demand curve itu jugalah average revenue curve, and marginal revenue curve downward sloping lies below the average revenue curve. So ini adalah the demand curve for the demand curve and average revenue curve for monopoly, and this is the marginal revenue curve intersect dengan marginal cost. So this is the equilibrium. So the quantity is 100 and the price is 5. Okay. Right, so ini adalah important part, short run equilibrium ataupun short run profit. So we say that we say that the monopoly, monopoly firm, they might earn 3 types of profit in the short run. We have supernormal profit, subnormal profit, and normal profit. Okay, so supernormal profit happens when total revenue greater than total cost, average revenue greater than average cost at equilibrium. Right, so kita ada average revenue, demand curve, downward sloping, and marginal revenue here. And then kita ada warna merah ni marginal cost. Jadi equilibrium at point E di mana MR equals to MC. So berapakah quantity? 10 units. Dan berapakah price? At point D, $10 ataupun 10 ringgit. Okay,
So kalau kita nak cari dia punya profit, so kita cari dulu total revenue, price times quantity, 10 times 10, 100. And then kita lihat pula average cost lah. Average cost di mana at equilibrium at point C, 5. So 5 times 10, 50. So 100 minus 50, 50 positive. So kalau positive, it is supernormal profit. Kalau kita nak compare untuk average pun boleh, average revenue and average cost. So 10 is average revenue, 5 is the average cost. So when average revenue greater than average cost, the firm is making supernormal profit. And then we have second, normal profit. Normal profit happens when average revenue equals to average cost, total revenue equals to total cost at equilibrium. Alright. So this is the equilibrium at point E. Price is 10, quantity is 10. So total revenue 100 lah. So kalau kita nak cari total cost, average revenue and average cost intersecting. Jadi sama juga total cost 10 times 10, 100. So 100 minus 100, 0. So bila dapat 0, normal profit. Ataupun kita compare average revenue and average cost. So average revenue 10, average cost pun 10. Average revenue equals to average cost, meaning that the firm is making normal profit. And the last one is subnormal profit. It happens when average revenue less than average cost, total revenue less than total cost at equilibrium. Right? So this is equilibrium. Price is 10, quantity is also 10, total revenue 100. Now kita lihat average cost di atas. So the average cost is 15 times 10, 150, 100 minus 150, negative 50. So dapat negative maknanya subnormal profit. Atau kita compare average revenue and average cost. Average revenue is 10, average cost is 15. So 10 average revenue less than average cost. So the firm is making subnormal profit. So these are the short run condition. And for long run, kita kata monopoly will only earn supernormal profit in the long run. So monopoly will only earn supernormal profit in the long run. Apa sebabnya? Because of barrier to entry. So whenever ada barrier to entry, the firm akan earn supernormal profit. Sebab because of the barrier to entry, so this first one, the firm they produce no substitute goods. So bila they produce no substitute goods, biasanya consumer have no choice, dia kena beli jugalah. Sebab barang tu tidak ada pengganti. And of course the firm making no competition. So tak ada competition. So the firm sahaja yang produce barang tersebut. Jadi usually consumer will buy the goods even though the price is higher. So kita kata the firm will always making supernormal profit in the long run because of the barrier to entry. So this is the long run condition lah, supernormal profit. Right. Now kita nak lihat apa itu barrier to entry. Okay. So barrier to entry, saya dah share juga dalam WhatsApp group ataupun juga boleh lihat page textbook page 226 to 227, 226 ke 227. Barrier to entry bermaksud restrictions ataupun kata prevention of other firm to enter the industry. Okay, so that is barrier to entry. So apakah jenis-jenis barrier to entry? Kita ada 4 lah. Economies of scale, ownership or control over raw materials, patents and copyright, and last one is license. So bila macam mana economies of scale tu? Economies of scale occurs when the average cost decreases as production expand. Bermaksud apabila company itu atau firm itu semakin banyak dia produce, cost dia juga semakin menurun. Cost dia semakin menurun. Bermaksud the firm is progressing lah. So dia adalah company yang well established. So bila dia dah mempunyai cost effective, jadi kalau ada new firm to enter the industry, the new firm punya cost would be higher lah. Sebab dia baru saja bertapak dalam industri, jadi dia tak boleh nak compete dengan well established firm. So the company akan yang new tu terpaksa tutup business dia sebab dia dah tak boleh compete kerana cost dia lebih tinggi
Jadi bila kos lebih tinggi, harga yang diletakkan untuk barang yang dijual juga mestilah mahal, dan of course consumer akan beli pada harga yang murah. Ya, jadi dengan dia mungkin tak banyak customer, so lastly dia akan tutup bisnes dia. So itu yang menyebabkan berlakunya yang menyebabkan barrier to entry ni, menyebabkan monopoli firm become monopoli lah. Kedua, ownership or control over raw materials or resources. Jadi firm yang besar ni selalunya dia ada control over raw materials. So dia dah tahu dah supplier yang boleh bagi harga yang murah, dan dia selalu beli dalam satu kuantiti yang banyak, bulk. Bila dia beli bulk, dia dapat harga lebih murah. Jadi kalau new firm ni mungkin dia punya modal tak banyak, dia tak boleh beli banyak-banyak, jadi harga yang dia dapat daripada supplier pun lebih tinggi. Ya, jadi itulah ya, harga yang diletakkan mesti jadi disebabkan harga kos yang tinggi, dia terpaksa jual barang yang dihasilkan tu dengan mahal, so dia tak boleh nak compete dengan firm yang telah lama bertapak, dan of course the firm ni akan jadi sentiasa monopoli, dan firm yang baru ni terpaksa tutup bisnes dia. And then patents on copyright. Kita lihat patent. Patent refers to the exclusive right of its inventor to use or to allow others to use his or her invention. So patent adalah kalau kita hasilkan sesuatu produk, kita daftar atas company kita atau nama kita. Contoh macam water filter, Kowe. So Kowe hasilkan water filter. So Kowe daftarkan atau patentkan atas nama syarikat Kowe. Right? Boleh tak kalau orang lain copy 100%? Tak boleh. Kalau ada yang tiru 100%, boleh dikenakan saman dan sebagainya, boleh diambilkan tindakan mahkamah. So because of that, firm boleh jadi monopoli because of patent. And copyright pula adalah prevent potential rival from copying the products invented by the original owner. Ya, selalunya tulis buku, tulis untuk pengarah filem, untuk menulis lirik, lagu dan sebagainya. So ini adalah ada copyright lah. So kita tak boleh simply copy, kita tak boleh simply tiru buku, filem ataupun lagu yang telah berada di pasaran sebab dah ada copyright. So siapa yang boleh copy, siapa yang boleh jual, it is the publisher ataupun owner itu sendiri, author itu sendiri. So sekiranya kita tiru, dan kita boleh dikenakan saman dan juga dikenakan tindakan. So because of copyright, because of patent, the firm can become monopoly. And last one is license. Okay, so government will restrict the entry of new firms by imposing a legal license. Of course, macam TNB, government bagi license kepada dia untuk supply electricity. Government tak bagi kepada company lain, dia sahaja. So bila ada license, bermaksud company itu mempunyai power lah to supply the goods and services. So license ini very important. Tak semua orang yang dapat license. So hanya orang tertentu. So those yang ada license saja yang boleh supply the goods. So dengan adanya license menyebabkan the firm become monopoly. Right? Okay. Right. Now we move to the price discrimination. So apa itu price discrimination? This is interesting part in monopoly lah. Sebab price discrimination ni adalah something yang kita selalu involve, tapi kita tak sedar lah, right? So price discrimination refers to the selling or charging different prices to different buyers for the same good. Barang sama, tapi harga untuk different group of people ni berbeza. Okay, contohnya macam kita nak pergi theme park. Kalau pergi theme park, harga untuk adults lebih mahal berbanding dengan harga untuk kanak-kanak. Okay, jadi itulah kita kata price discrimination. So price discrimination ada 3 jenis. Ada first degree, secondary degree and third degree. So apa itu first degree price discrimination? So it occurs when a firm charge different prices to each unit sold and charge each consumer the maximum price that he or she is willing to pay for each unit. Bermaksud macam dalam lelong, auction. So syarikat akan buka satu harga, contohnya harga bermula RM10,000 untuk sesuatu barang yang mahal lah, RM10,000. Contohnya kereta ke rumah ke, tak kisahlah RM10,000. And then orang akan bid sampailah capai satu maximum price yang di mana orang lain semua dah tak nak lagi membida atau bid. Then the goods will be sell to the person itulah. So the highest price will be sell to the person. Alright, so ini adalah first degree price discrimination. Second degree price discrimination occurs when the product are grouped into blocks and each block is charged different price. So barang itu diblokkan ataupun diseparatekan. Contohnya macam parking charges. So kalau 1 jam pertama, maybe sejam pertama tu lebih mahal lah RM2.
Jam yang kedua murah RM1, jam-jam seterusnya 50 sen. Ya, sama juga electricity. Ya, kilowatt pertama murah. Bila semakin banyak kita guna electricity, semakin mahal. Photocopy service and so on. Ini adalah second degree price discrimination. And the third degree price discrimination, markets are divided into many sub-markets or subgroup. So the price will be charged depends on the elasticity. Maknanya kita grupkan market ataupun grupkan consumer itu. Contohnya macam tiket, movie ticket. Movie ticket lebih mahal untuk adults, lebih murah untuk kanak-kanak. Kenapa? Sebab elasticity. The elasticity untuk adults will be inelastic. Kenapa? Sebab yang suka tengok wayang ni adults lah. Yang jarang-jarang tengok wayang ni kanak-kanak. Kanak-kanak ni parents yang akan bawa. So bila adults ni selalu tengok wayang, remaja suka tengok wayang, then dia tidak begitu consider harga lah. So dia punya demand adalah inelastic, jadi harga lebih mahal berbanding dengan kanak-kanak. Sama juga macam tiket flight, lebih murah untuk kanak-kanak, lebih mahal untuk orang dewasa sebab yang selalu travel adalah orang dewasa, jadi demand inelastic. So bila demand inelastic, lebih mahal harganya berbanding dengan kanak-kanak. Begitu juga dengan LRT, kereta api, ETS. ETS lebih mahal untuk adults, lebih murah untuk warga emas. Sebab apa? Warga emas dia jarang-jarang travel. Sebab mereka dah memang ada kat kampung. Siapa yang selalu travel? Orang dewasa untuk kerja, untuk balik kampung. So demand inelastic untuk orang dewasa, jadi harga lebih mahal berbanding dengan warga emas. So itu adalah third degree price discrimination. Okay. Jadi kita perlu tahu juga, apa condition, apakah condition yang boleh practice price discrimination. Okay, bukan semua company boleh practice price discrimination, hanya monopoly firm sahaja yang boleh practice price discrimination. So kita lihat page 235 until 236. Jadi apakah condition of price discrimination? The first one, the firm should have monopoly power. So bila dia ada monopoly power, maksudnya dia ada power ataupun dia ada control over price. So dia boleh control dan tentukan harga. So bila firm itu menentukan harga barang, then dia sahaja yang boleh practice price discrimination. Kalau harga ditentukan oleh pasaran, tak boleh sebab pasaran yang control harga. Jadi kerana ini firm itu sendiri yang control harga, then dia boleh practice price discrimination, monopoli. Kedua, market segregation. Maknanya firm itu mampu untuk separate market atau segregate the market. So kalau dia mampu untuk kelas-kelaskan market, kelas-kelaskan group of consumer, then dia boleh practice price discrimination. Different degree of elasticity? Yes. Kalau barang yang dihasilkan itu mempunyai different degree of elasticity, then dia boleh practice price discrimination. Contohnya barang yang dihasilkan, ada group of people demandnya inelastic, ada group of people demandnya elastic. So bila adanya begitu, then dia boleh practice price discrimination. Of course, bila demand inelastic, harga lebih mahal. Bila demand elastic, harga untuk group of people ini lebih murah. And then no resale, harga barang yang telah practice price discrimination tidak boleh dijual balik. Dan low cost of market separation or segmentation. Jadi dia perlu pastikan bahawa kalau dia separatekan market, dia segmentkan market itu, adakah cost dia rendah berbanding kalau dia tidak segmentkan market atau dia tidak practice price discrimination. Of course, kebiasaannya kalau dia practice price discrimination, cost lebih rendah dan profit lebih mahal. Lebih tinggi. So because of that, most of the company monopoly, dia suka practice price discrimination sebab dia akan dapat pulangan lebih banyak dan cost lebih rendah. Okay, so bila ada condition itu, then the firm can practice price discrimination. Right? So we have also here comparison between perfect competition and monopoly. You can read by yourself. So kita lihat sample question here. Okay, so what type of market structure the firm is operating in? So kita lihat di sini. Demand curve downward sloping. So kita boleh kata monopoly because the demand curve is downward sloping. Determine the profit maximizing price and output. Okay, so MC here intersect dengan MR at this equilibrium point. So the equilibrium output is 10 unit and the equilibrium price is $18 or 18 ringgit. Okay, 18 ringgit equilibrium price, equilibrium quantity 10 units. Calculate the profit earned by the firm and explain the type of profit. Jadi kita kena ada total revenue and total cost lah. Total revenue tadi yang ni lah 18 darab 10, 180. Total cost pula
Ya, at equilibrium ni, ya, touch average cost. Average cost 15, 15 darab 10, 150. So 180 tolak 150, kita dapat 30. So it is supernormal profit. Yeah, because the average revenue greater than average cost, total revenue greater than total cost at equilibrium. Give two characteristic of this market structure. Ya, kita tahu it is monopoly. So apa dia punya characteristic? Single seller, and then produce no substitute goods, unique product. They are price maker and barrier to entry. Okay? Any question? Ada nak tanya soalan? Madam, Ya. saya nak tanya yang boleh Madam terangkan balik yang graf tu tak? Saya nak kira tak tahu. Yang mana? Yang ni? Yang Yang ni equilibrium, yang Okay. So equilibrium condition adalah bila MR equals to MC. So kita lihat di sini ni marginal cost kan? And then dia adalah marginal revenue. So dia intersect di situ. So itu adalah equilibrium point. Jadi berapakah kuantiti? Turun bawah 10. Faham? So berapakah price? Price adalah average revenue. So price awak kena naik atas touch average revenue curve. 18. Dia tak sama perfect competition. Perfect competition, average revenue, demand curve semua sama, melintang je. Kan? Constant je price dia tak sama. Untuk perfect competition, harga tu memang awak akan senang dapat. Tapi untuk monopoly dan seterusnya ni, awak kena tengok. Ya? At equilibrium tu, dia akan naik touch average revenue. So itu adalah price. 18. Faham tak? Okay. Okay. Lepas tu yang kira total revenue Okay, kalau total revenue macam mana? Ya, total revenue adalah price times quantity at equilibrium. Ingat, at equilibrium. So at equilibrium tadi, ambil je yang equilibrium yang awak dapat tadi, 18 darab 10. Ni, 180. Faham? And then nak cari profit kena ada total cost. Jadi awak lihat di sini. Ya, at equilibrium ni tadi naik atas touch average cost. Berapakah average cost dia? 15. Jadi darabkan dengan kuantiti yang sama, 15 darab 10 dapat 150. Then boleh tak cari profit? Boleh. Ambil revenue, total revenue tolak total cost, 180 tolak 150 dapat 30. So kalau dia positif, bermaksud dia adalah supernormal profit. Boleh faham tak? boleh. Boleh Okay. Ada soalan lain? Tak ada. Semua okey Okey. Kalau macam tu, kita teruskan dengan exercises textbook page 263 and 264. 263, 264. Okey. Soalan 3 dan juga soalan 4. So kita lihat di situ soalan 3 dan soalan 4. Okay. Soalan 3 tu dalam bentuk diagram, soalan 4 tu dalam bentuk table. So dalam bentuk diagram, and then kita kena answer the following questions. Sama juga untuk table, kita kena fill in the column and then kita kena jawab semua soalan. Right? Saya bagi masa dalam 15 minit, cuba untuk jawab soalan ini. So lepas ni kita akan discuss jawapan. Okay, boleh? Tapi pastikan semua buatlah sebab saya akan tanya. Ya, saya akan tanya the answer. Boleh semua? Boleh. Alright. 15 minit
Okay, kita continue. Okay, untuk soalan nombor 3. Okay, the diagram illustrate the profit maximizing condition of an imperfectly competitive firm. Okay, so kita we have to label the curve in the diagram. Nampak kan kotak-kotak tu? So daripada atas lah kita start daripada atas. So yang atas sekali tu apa? Marginal cost. Okay, very good. Marginal cost. Kotak kedua? Average cost. Average cost. Yang ketiga? Average revenue. Okay, average revenue ataupun boleh buat average revenue equals to demand. And the last one? Marginal revenue. Okay, marginal revenue. Alright. Alright, determine the profit maximizing price and quantity. Alright, equilibrium lah. MR equals to MC. Intersection itu, and then kita boleh carilah the equilibrium price and quantity. Berapakah equilibrium price? 19. Okay, betul. 19. Quantity? 50. 50. Right, calculate the profit or loss. Okay, so kita kena carilah revenue and the cost. Total revenue 19 darab 50. Betul tak? Okay. 950 tolak dengan total cost lah. Average cost berapa? 14. Darab 50. Total cost kita dapat and then kita tolak. So dapat berapa? 250? Okay, 250. Okay, so this the question is the firm operating in the short run or long run? So kita nak tahu sama ada adakah in the short run or long run. So kita lihat it is monopoly firm, monopoly and it is supernormal profit. And then kita lihat di situ tak ada fixed cost, tak ada variable cost, so hanya ada cost average cost sahaja. So kita boleh kata the firm is earning supernormal profit because the firm is operating in the long run because it earns supernormal profit. Okay? And then list 4 characteristics of the market structure. Okay, can you list 4 characteristics of this market structure? Number 1. Price maker. Price maker. Number 2. Have barrier to entry. Okay, barrier to entry. Okay, number 3. Good produce, no substitutes. Okay, no substitutes. And number 4. Single seller but many buyers. Okay, single seller. Okay, good. Okay, untuk soalan 4, dalam bentuk table lah, kita kena fill in the column. Okay, the empty column tu. So total revenue, price times quantity lah. So yang first tu 200 darab 10, 2000. Okay, seterusnya berapa? 3700. 3700. 5100. Ya. Then? 6600. Okay. 7500. 8700. Okay. 9800. Ya. 10800. Okay. 11880. Okay. 13000. Okay, betul. Right. And then total cost dah diberi. Now kita kena cari marginal revenue. Marginal revenue change in total revenue divided by change in quantity. Maknanya 2000 tu kan. So 2000 tolak kosong. 2000 bahagi dengan 10 tolak kosong 10. So 2000 bahagi 10, 200. Okay, so berapakah seterusnya? 200 seterusnya? 170. Okay. 140. Okay. 150. 90. 120. Okay. 110. 100. 108. 112. Okay, betul. Okay, kemudian marginal cost pun samalah. Kita cari macam tu jugalah. Change in total cost divided by quantity. Change in quantity. So 128, 122, 118, 112, 108, 120, 130, 138, 142 dan 148. Okay. Right. Determine the profit maximizing price and output. Jadi kita kena cari dalam table the equilibrium price and equilibrium output. So kita ambil MR equals to MC. Okay, so berapakah MR equals to MC? Berapa value MR equals to MC yang sama? Berapa?
Yang MR dengan 120. MC 120. Jadi berapakah price and quantity equilibrium? Price 145, Okey, quantity 60. 145 price, quantity betul 60. 60. Okey. And then calculate the total profit at equilibrium, state the type of profit. So kita kira profit lah, senang je. At equilibrium yang kita dapat tadi tu, profit dia berapa, total revenue dia berapa? 8,700 tolak dengan 7,080. So 8,700 tolak 7,080 dapat berapa? 1,620. 1,620. So it is supernormal profit. Briefly explain why does the demand curve of monopolies is downward sloping and inelastic. Kita dah cakap dalam awal kelas tadi, kenapa downward sloping? Sebab the demand curve is downward sloping because it follow the law of demand. Yeah, when price increases, quantity decreases and vice versa. And kenapa it is inelastic? Because the firm produce no substitute goods. So because they produce no substitute goods, then the demand curve akan jadi inelastic. Right? And lastly, sketch a well-labeled diagram to show the equilibrium condition of this firm. Jadi kita lukis, kita hanya sketch information yang kita dah dapat tadi, kita sketch satu diagram monopoly lah. Kita buat macam ni. Okay, saya dah share ya. So downward sloping demand curve, average revenue curve, right? And then marginal revenue curve, downward sloping. And then kita just sketch je. Don't worry dengan skala ke apa, tak payah. Okay, so equilibrium price dia 145, quantity 60. And then kena ada average cost. So average cost dia di bawah average revenue atau price tu kan, 145. Jadi macam mana nak dapatkan average cost at equilibrium? Cost tadi 7080 kan? Ya, bahagi dengan berapa quantity? 60. So kita akan dapat 118 the average cost. So kita sheet sikit profit punya tempat tu. Okay? Boleh? Ada soalan? No, madam. Okay je? Okay. Right, kalau tak ada soalan, tu sajalah untuk hari ini. Okay. Alright, before that saya nak terangkan sikit tentang assignment. Saya stop recording dulu. Okay, regarding your